Hello, welcome to all viewers. I'm Atul and we are playing some more Shadowverse, especially the Shadowverse story. We are continuing with that. We were in chapter 1, the Morningstar, which is the first chapter of the story of the game. And up until the last point, in the last episode, we had completed the Shadowcraft with our main character as Luna. So now we move on to Urias Formonde, who is the main character for Bloodcraft. So let's just move on with the story. So, as we have learned from the other character's story that Urias Formand is the last vampire, so I guess we will figure out the reasoning, and then we'll follow his story up until we are all ready to fight Nexus. So let's start the story. Let's continue with it.やれやれ、長き眠りについていたようだ。なんだ今のは。私が眠っている間に世界は変わったようだな。しかしまさかあやつの封印から目覚める日が来ようとはな。いきなりの客人とは。だがなまった体をほぐすにはちょうどよい。招待状を出した覚えはないのだが、何用かね。あなたがユリアス・フォルモンドですか？いかにも。封印が破られたのですね。まさかあの怪物を使わしたのもあなたですか？何のことかね。とぼけても無駄です。姫様にあだなす者はここで死んでいただきます。よかろう。やってみたまえ。退屈させてくれるなよ。どうぞお覚悟を。So already in the first fight, we get introduced to Urias Formand, and then already Erika is chasing after him, trying to kill him. So yeah, that is that. Yeah, and we also get introduction to Bloodcraft, whose main uniqueness is the ability Vengeance. Some cards have Vengeance. Vengeance is an ability that will activate when your leader has 10 defense or less. Yeah, so a very high risk, high reward kind of mechanic, because when you're at 10 health, you can be burst down very easily. So let's just keep going forward. Okay, now this will do 3 damage. Less than 11. Okay. Gain storm. Okay. Indeed.
followers with strong can attack on the same turn they are played. Indeed. 脆弱なる者どもめ。申し訳ありません、姫様。退屈しのぎにもならんな。なかなか楽しめた。誇りたまえ。君はよくやったよ。これがヴァンパイア族の力だというのですか。では失礼する。せっかく与えられたこの時間、楽しまなくてはね。待ちなさい、ユリアス。ほう、これは次に戦う時が楽しみだな。Well, we sure would not have noticed. Thought that Urias notices blood smeared onto his cheek. That was not written at all. So this tells us that the reading summary is always pretty good. Yeah, but he prepares to depart into a different changed world to seek over the opponent. So he has been asleep for a very long time and will continue his journey. Yeah, awakening indeed. Spirited battle. Yeah, so probably he meets Luna very next. That would explain it. But yeah, let's just keep moving forward, and we have to choose a deck. So obviously there are a lot of different decks which can be played. Oh, this is from, I think, Fortune's Hand. Very good deck, but no deck older than Fortune's Hand, really? Oh wow, these are all recent decks. This is even from the last set. But we can see that they usually had two main archetypes, Vengeance and Wrath. So Vengeance is when they get less than 10 health, and then they can use followers to damage. And other is the Wrath. So Wrath activates when you do damage to yourself 7 times. So there are quite a lot of these good decks, or Epitaph, which activates both Vengeance, Wrath, and also Avarice, which is when you draw 2 cards in the same turn. So there are a lot of very nice decks, but I think what we will really play is a version of Festive Bloodcraft, which is a discard deck. Yeah, there is a deck with Urias himself in there. But I think the two main decks that we have, the first is the Wrath deck. On Unlimited, we can try this, but really the best deck in this format is discard deck. This deck mostly works on drawing Seductress Vampire, because when we do this, then we get into Vengeance for the rest of the match, and then we are able to use a lot of other followers to really do a lot of effect damage. So let's just start with this deck. やはり私が奴に封じられてから長い時を経たようだな。奴はもう生きてはいまい。いくら強靭な肉体と精神を持とうとも、人に与えられた時は短い。
ちに誰かいるの？本当に？本当だ、いたいた、さすがママ。わかってるよ、ルナのママは世界一だもん。この娘、何かおかしい。気配が一人ではないな。ねえねえ、おじさん、ルナと一緒にお散歩しようよ。みんな一緒の方が楽しいでしょ？だからね、おじさん、ルナに殺されてくれる？威勢が良いな。だが私に少女をいたぶる趣味はない。一つ聞きたい。今の世にまだバルタザールはいるか？知らない。誰それ？そんなことより早く死んでよ。それで一緒にお散歩行こう。知らぬか。いずれにしろ戦うことは期待できんだろうな。なんでおじさん、ルナの言うこと無視するの？ルナの話をちゃんと聞いてよ。ほう、これは面白い。なるほど、それと話していたわけか。よかろう、相手をしてやる。私は最後のヴァンパイア族、ユリアス・フォルモンド。楽しませてくれたまえ。おじさん、ヴァンパイアなの？ま、なんでもいいけど、ルナに殺される気になったってことだよね。Luna really doesn't. Obviously, we have figured out from playing Luna's part that she is a girl who did not understand the very concept of death, right? Despite being from the necromancer class, like imagine being a necromancer leader and not understanding the concept of that. But obviously, Urias wants to fight really warriors while Luna just wants to play. And meanwhile, their meeting, it seems pretty prophetic also in a way. Because it's not like Urias will be really harming Luna. So really, in a way, she's basically the safest, I think, around with Urias. She flies into a rage. I don't think that this makes sense. She's not in a rage at all. Maybe annoyance that she doesn't want to play. But let's try to play the deck. Papa, Mama, Luna を守ってね。We cannot keep this card in our hand. It only works when this card is added to your hand from your deck. So that is what we have. And otherwise we will keep discarding so that we end up with 0 cards in hand. Because if we have 2 or less cards, we get stormed from using Full Moon Leap. And in particular, there is a particular follower that also gets invoked Paracelese when we have 0 cards in hand. So let's just keep using it. Yep, this is the card. So this is the particular card, Paracelese. At the start of your turn, if you have 0 cards in your hand, invoke this card. When this card comes into play, deal 2 damage to an enemy leader, restore 2 defense to our leader, and then draw a card. So we will use Gift for Bloodkin, 0 cost play point card, and Room Service Demon, which accelerate effect is discard a card and deal 4 damage to enemy follower and then 2 damage to enemy leader. So we will discard Paracelese. And now we will discard everything else. So next turn we have Invoke of Paracelese, so 2 damage is already done. Oh, we already have Full Moon Leap.
So I will play Breedard Vampire, Gift for Bloodkin, then we will use Full Moon Leaf. This is why the deck was so strong in Unlimited. You could kill very early, like even on turn 4, you could basically kill your opponent if you rolled in a very good hand. But definitely, even by turn 5 and 6, a lot of opponents would be dead. Like imagine this kind of storm happening from turn 3, 4 onwards, and before certain cards were banned, you could I think invoke Paracelsus even on turn 2, sometimes with certain hands. Yeah, a very, very, very strong deck. But that is as with all Unlimited decks. His character archetype is basically a jerk with a heart of gold because he just seeks fighting, but he's pretty sensitive to emotions, and really, yeah, he's just what should be the archetype. Blood Knight wants to keep fighting, so let's just keep moving with the story, which is also why Luna is not in real danger with him or around him. Yeah, he definitely remarked on the cruelty of fate. There is also an the other deck which we can play, right? The Wrath deck. This is also a very, very strong deck that we can play for sure. Yeah, let's just showcase this deck. This deck is focused around doing 7 damage to yourself, and then we can play Vania to do a lot of damage after Wrath has been activated and on an Evo turn, and other cards. Your Forger is supposed to be a Diabolus Hidon, but yeah, I have the special art card, so that works out. We can try out this deck too. Ho? 城で見たタイプとは少々違うようだな。面白い。人ともヴァンパイアとも違う異形の怪物か。この程度か。つまらん。まとめてかかってきたまえ。でなければこの私は倒せんぞ。こ
れで最後か。お前は一体。ほう。お前はそれなりに戦えそうだな。私はユリアス・フォルモンド。お前の名は何という？ローウェンドラグスピアだ。ようやく楽しめそうな相手に会え待て、お前は。た。こいつらをいくら倒しても退屈でね。ここで会ったのも何かの縁だ。今度はお前が私を楽しませてくれないか？Yeah, as we were discussing, Urias is a blood knight, wants to keep fighting stronger and stronger opponents. So indeed, let's fight Rowan. Rowan a Dragosphere. 退屈させてくれるなよ。家族を守るために。No, I don't want to keep Vanya. We will keep Trampling Terror because we want to get this activated on turn 3. Oh, we have Bloodfed Flower Bed. That is the core very strong card because it does 1 damage to both leaders at the end of the turn. And this is a pity that we have already drawn Floros. Because from our third turn and onwards, when we do 4 times damage, we can invoke this card. Okay, we do both of that. Completely pitiful. So now we have done 3 damage. That is not useful, friend. Because we will just play. Oh, let's play Katya, Bloodsucker of the Night Leader. Let's go. So she's Bloodsucker of the Night. That is what used to be her name, right? That this was the first. This was the original card, and this is the leader card. So then she was given a name. So summon 2 forest bats, and at 10 play point also get Dark Feast Bat in your hand. And whenever an allied forest bat comes, give it Storm. And if Wrath is active, then give it Bane and Drain. But at this point, it was not active before we played the card, so we did not get that. But we got Storm. And when we have Storm, we also can use Silver Snipe to deal 3 damage also to the enemy leader. Yeah, so we won easily. So this deck can also... Yeah, this deck can also win pretty easily against most decks by turn 5. Definitely by turn 6, which used to be the cutoff mark for Unlimited. And obviously since turn 6 is the cutoff, 10 going second, you kind of have to be able to beat your opponent by turn 5. So let's keep on playing.
俺は自分を見失うわけにはいかないんだ。それで私に敗北するとしてもか？ああ、そうだ。人間もいろいろだな。心を壊し殺戮に生きる者もいれば、己を律して戦う者か。お前はつまらん。やめだ。そうだ、一つ聞きたいことがある。バルタザールはどうなった？かつて最後のヴァンパイア族と戦った男だ。なぜ今そんな何代も前の王のこと？何代も前。そうか、やはり。思い出した。ユリアス・フォルモンド。聞き覚えのある名だと。バルタザール様に封印された最後のヴァンパイア族。お前が？戦いを忘れたお前には関係のないことだ。さらばだ、弱き男よ。そうか、バルタザールよ。やはりもうお前と戦うことはかなわないのだな。Indeed, so it seems Balthazar was the conqueror of the vampires, which means a human leader who defeated them. And it has been centuries, perhaps, since that time. So obviously, those men, those leaders have all died long, long ago. Yeah, his rival is gone. He is alone in this world, seeking a worthy rival again. Yearning, okay. Indeed. And obviously, Urias, who wants to fight stronger opponents, was very disappointed with Rowan because Rowan, being cursed with the Black Dragon curse, refuses to unleash his full power. At some point, he will probably be able to control it, but definitely not now. But that is very disappointing to Urias, who wants to use his power and does not like to be shackled down. So let's keep moving up. I do want to show up this deck, right? And we drew Floras, both of them. That was not good. So let's again play this deck. Balthazar! お前との戦いは実に楽しかったぞ。私もだ、ユリアス・フォルモンド。お前と戦っている時は、私は王であることを忘れ、一人の戦士となれた。またいつの日か貴様と再戦できることを祈る。ではフィナーレと行こうか、バルタザールよ。あの時のように心から私を楽しませてくれる者はいないのか。ほう、どうやら今までの雑魚どもよりは楽しませてくれそうだが、期待を裏切らないでくれたまえ。As always, Urias only feels hope when he sees a strong opponent. Well, our cast is pretty strong. 退屈させてくれるなよ。I think I will keep Katya, since that is 2 pings for our wrath count, and I will keep this one. Okay, Sanguine Necklace is also decent because this allows us to heal a little bit.
but let's get this one. Oh, this is very good. This is excellent even, because with Katia we can then ping quite a lot. Oh, this is the other invocation card, right? That's the reality of Shadowverse. You draw all your invocation cards. This is a card that was released in middle of the game and still so oppressive till the end of the game. Put a Gift from Bloodkin 0 cost card which does 1 damage to both leaders and summons a forest pack for both leaders. And when evolved, we get an effect where every time an allied forest pack comes into play, give it Storm and Bane and deal 1 damage to enemy. So strong. But we'll keep it here like this. And now we will play Dear Katia. So we see we have done how much damage? 3 times damage. Let's put this inside. Let's put this inside and play Gift for Bloodkin again. That was the 3rd damage. That's the 4th damage. So Florus activates. And how many times did we damage ourselves? Times damage during our own turn 5. So this will be 7. Indeed. So 7th activated it. So this is the standard way to play this deck. Get both of your input activated by turn 3 and then you can win, right? Just look at this. Also, when we are in Wrath, then we also get Summon Bloodkin into our hand, or Wrath or Vengeance. So she was in double archetype, which summons 2 forest bats. So she alone could do like 7 plus damage. And Knight of Purgatory, at least if you draw, is also useful as a fanfare because it restores 4 health. But yeah, this match obviously is at finish. Against a lot of decks, you could, if you were very good, you could even win on turn 4. You already see how strong this looks, right? That is how strong this deck was.
相手の力量も測れぬお前が叶う相手ではない。黙って。私にはもう後がないのよ。Well, Urias is definitely saying correct that Isabel here does not understand the extent of his strength. But it's pretty funny, right? A lot of these early storyline is you are here, I am here, let's fight. Like incensed by his attitude, she attacks him. Yeah, well, his attitude is actually the one correct here. There is no bringing back who are already departed. 退屈させてくれるなよ。手加減なしよ。本気で行くわ。We will keep Gift of Bloodkin because it's a zero cost one. We will obviously throw you and throw you. We want to keep a draw, and as always, we draw Florus. This was the core problem of this deck. Drawing all your Florus. Oh, we have double flower blood pet, flower pet. Another invocation drawn. So we will be at 7 counts then. Oh. Okay, I don't think I want to draw this. I want to draw 2 because that will do 2 more damage. We will do 2 damage ourselves anyway. And that will still get Florus from the deck, and we might actually draw Florus from this and not invoke him then. So let's just keep this normally. 痛くない拳だ。 And I think I will play Knight of Purgatory. But imagine if we had any like strong followers, our opponent was probably just dead. So when she invokes, all other Knights of Purgatory are banished, but we had no other Knights of Purgatory in deck. So let's just show off Vanya. Yes, her name is Vampy-chan. So vampire Chan, right? Vampy-chan. Her English localization name is Vanya, but I still call her Vampy. Come on, Vampy, let's go.そういうことか。愚かな女よ。教えてやろう。時を遡ることができぬように、死を覆すことはできない。ヴァンパイア族に与えられたのは、強靭な肉体と長き時。しかし、それとて無限ではない。そんな嘘だわ。ヴァンパイアの血があれば。私の血など
人間の体には適合せぬ。もしこの血をもって人間を死の世界から呼び戻すことができるのならば、とうに私が行っている。だが死した者には二度と会えない。それが現実だ。そんなことはないわ。私は諦めない。今日がそがれた。さらばだ、愚かなる人間の女よ。現実を受け入れることだ。もし死者をよみがえらせることができるというのなら、バルタザールよ、お前を生き返らせたい。もう一度お前と戦うために。そして今度こそ私が勝つために。That's a very important part of the summary. At the same time, Urias recognizes something of his own plight in her, in that he would also, since he wants to keep fighting a strong opponent, and in particular somebody who wants to fight in order to attain some goal and not just is not mindlessly strong like the Shades. So he would like to fight Balthazar, King Balthazar again, but not possible. Not possible. So let's keep moving with the story. Yeah, that was the summary from last time. So yeah, an invitation. Let's move forward. I will play this deck because it's just much more fun for me for the longest time. Though really this is the way more stronger deck. So once we reach opponents with 20 health, I think I might even switch to this. But up until we have Wrath working, we will stick to that. Rowan という男の言葉は真実だったようだな。まさかあの戦いで敗北を喫した私がこうしてお前の墓標の前に立つことになるとはな。お前がいない世界は実につまらん。弱者ばかりだ。私があなたをお救いします。誰だ？この私が気配に気づけなかった。私はイリス・アンテュール。この世界の救済を願うものです。唯一認めた相手を失ったあなたの渇きを満たして差し上げます。お前にそれができるとは思えんがね。私はあなたを導くだけです。ですが、お望みであれば今ここで私が相手になります。なるほど。今までの奴らよりは楽しめそうだ。悪いが手加減はできんぞ。He says witness my true power, but maybe you can power up again. Who knows, really? Yeah, she is pretty stealthy. She's a villain, Urias. Beat her. Let's go beat her. Next time when we play her story, maybe then she can be a little bit sympathetic. But not now. 退屈させてくれるなよ。救いの時が近づいています。Just look at her dead eyes, right? I think I will throw away Vulneric because it's a 2 play point, get only 1 ping. Yeah, we will keep the draw 1 cards. Oh, and we get Bloodking. That is great. There used to be previously a Restless Parish card which got banned. Pitiful, but yeah. Trampling Terror.
We will use this. Oh, now we will get turn 3 invoke. So this is a 私を倒しても無駄なことです very late game card. How to train your bat. Deal 1 damage to your leader, draw a card, and at the next turn also do this again. And as always, we draw Florus. Do not draw it the second time, please. 我が剣に捧ぐ Okay. I will play Sanguine Necklace because next turn we can heal. So this is 4th damage. We have already done 2. 闇が命ずる嘘以外口にしないとも So we will do the 7th one. To also invoke Knight of Purgatory. 天国の幕ここに And just look at our 安寧の彼方へ Okay, we need to really finish things off, but we can use Vulnerate. So if you are in Wrath, gain +2/+2 with Storm, so that is very, very strong. And let's just see his her effect. And Wings of Desire, so enhance to give it the same effect again. So deal 1 damage to all allies and enemies, so we will do this 2 times. Let's go. 意志を恨む君は Oh, 君 but first, do this 1 damage. 瞬こう痛くないこぶ痛くないこぶ君しだは君 And just look at the sheer damage that we have done by turn 4. Also, last words, if Wrath is active, then we put 7 Vulneric Lustful Desires without last words into our death. So really, this is a looping card, very, 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 very strong. Especially with so much draw power. いかなる苦難にも負けませんさあ救いの時が来ました神の奇跡は信じる者を救います煉獄 Yeah, but this obviously is finished up. 痛くない拳だ私を倒しても無駄なことです They defeat me, but nothing will change indeed. The Morningstar is about to be here. 退屈しのぎにもならんな I have also not played as Urias for the longest time, ever since I got Vampy as a leader. So pretty nice to remember his words. さすがですね私に勝てない者がどうやって私の渇きを満たすというのあなたの渇きを満たすのは私ではありません私はあなたを新たな世界へとお連れしたいのですそこはあなたの望みが叶う世界だそんなものがあるのならぜひ行ってみたいものだな災いの木へおいでください災いの木あれが災いの木ですあなたの知らない世界あなたの求める世界こことは違う何もかもがそこに消えた面白い力を持つ女だ所詮はよせ誘いに乗るのも悪くはないかさらばだバルタザール Indeed, Ares and Fuel is not so strong yet that she can challenge Urias. So he has to keep moving forward. Let's go. I'm surprised Urias has not fought Arisa, but she is Potato Brain and not that strong yet. Oh, maybe he will fight Arisa right now. Could happen.
私が求める新たな世界、新たな戦い。奴との再戦かなわぬ今となっては、新たな世界に戦いを求めるのもまた一興。お前らでは私を満たすことはできん。され。ほう、私を模したか。学習能力はあるようだな。自分自身と戦う機会などまずないだろう。相手になってやる。全力で来たまえ。Well, yes. This could prove to be correct, right? Novel experience indeed. Let's see. So we will be facing a Bloodcraft deck. That could be pretty rough. 退屈させてくれるなよ。虚しき世界だ。I will obviously keep these two. And also Dark Contract, that is 2 draw. 所詮は妖精か。Okay, we have a ping. So I will do Gift for Bloodkin and Falling Spring. Oh wow. 我が剣に捧ぐ。Ne- 闇が命ずる。Please do not draw the next Chorus or the next い Knight く of らで Forget. 雇ってくれるんだい？金色の夜落ちよ古きここにここに道ここに道よ Oh, we have already done the 3rd damage. So this is the 4th. 嘘以外に口にしないと。 And now it has Bane and Drain, so let's just attack. Indeed. 天国の幕、ここに。語りに落ちた。煉獄。今宵ここまで Well, we are lacking damage output. 嘘以外口にしないと。小手調べだ。 So we run into a core problem of this deck. What happens when we run out like this? Our opponent is also pretty あ stuck. なたの夢食べてあげる So that will trade into our Chloros. 覚めない夢を見せてあげる Our opponent did not score. 少し本気を出 This す。 is- I mean, how will you be satisfied, Urias, when the shades are like this, right? 痛く No way. ない拳だ。 This is such a throw. 所詮は妖精か。 All that is left is not time. The AI was foolish. 退屈しのぎにもならんな。 Yeah, but we did not draw into Vampy, so that can very much happen sometimes if our early board is answered. Huh. 所詮は模造品か。強さとは意志の力。強い意志を持つ者のみが強者たる可能性を持つ。意志なき者に強さなどあるはずもない。出直してきたまえ。
ここが災いの木。確かに何かを感じる。今までに感じたことのない。ユリアス・フォルモンド。お前はあの時の。あなたは姫様の敵です。姫様を守るためここで死んでいただきます。ほう、あの時とは気迫が違うようだな。まるで別人のようだ。いいだろう。来るがよい、若き挑戦者よ。Well, yes, Erika is definitely headstrong. Erika's will is indeed strong. She's too obstinate, 退屈させてくれるなよ。 in my opinion. どうぞお覚悟を。I will keep Silver Snipe because we can do 3 damage to a random enemy follower, and this is still 1 play point, 1 ping. Come on. ここで死んでいただきます。Yeah, okay, let's use this. 祖国のために。Okay, so on turn 3 we will have the full invo. 旦那様、しばしお待ちを。金色の夜に週末をしっし旦那様しっ嘘以外口にしないとも。We have all the things we need. So let's just go face. 煉獄の幕 Indeed. ここに。 No other card were banished. 煉獄で。私の金色。We can play Night Speech to draw 1, but I don't think that is needed. I think I will just play Sanguine. Then Silver Snipe to do 3 damage. 小手調べだ。 Evo Floros. 言葉なくして語ってやる。痛くない拳 Because without Evoing, he restores 3 defense on last words, and with Evo 5 defense, so that is great. And then I will 目覚めたエゴが他者とを分か use you. 混ざらぬように。 So just look at the sheer damage we pulled out. 我は己の意志を守りし。これで決めます。毎日訓練したんだから。試練が進むんだね。 Indeed, Erika, you could not survive this. But yeah, that's the reason Vanya is so strong, because of Night Screech. 嫌なの何も全部従いなさい。 Get all this, like look at this damage to this. 闇はね、バンピーちゃんの味方。 So that is 2, いい子ね。 right? The 2 storm plus 2 there, so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 damage out of hand with 5 play points. カポッテさんかい。申し訳ありません、姫様。 Yeah, you cannot protect your Hime-sama like this. Imagine being so weak. 退屈しのぎにもならんな。 Yeah, Urias is so strong. さすがに手強いですね。あの時と同じやつとは思えんな。やはり人間は面白い。
あなたにとっては面白くない結果になると思いますが。何？我はネクサス、世界に調和をもたらす。我はネクサス、世界に調和をもたらす。終焉の扉は開かれ、汝の闇を支え、光の礎となる。これは恐れることはない。光の彼方で全ての痛みは夢に変えらん。そんな姫様。これがあの女が言っていた新たな世界の導きか。いいだろう。さらなる強者が待つのならば私は喜んでいこう。いかなる戦いが私を待つのか楽しませてくれたまえ。Well, the fact that Urias was not sucked in instantly and that he had time to reflect and probably go even of his own will tells us how strong he is, right? Yeah, seeking a worthy opponent, he enters the portal. So he was not even pulled in by himself, it seems. Yeah, he's just too strong. Not stronger than Nexus. That is pretty much how it will be, right? But stronger than the rest of the cast. Oh, he will be in his dream world, and because he wants to fight Balthazar, so he will be facing Balthazar. Let's go. Yeah, we will keep playing the deck until we cannot win with it. 眠っていたのか。ここは私の城か。いや、ユリアス・フォルモンド、王として、いや一人の戦士としてお前を討ちに来たぞ。バルタザール。さあ構えるがよい。最後のヴァンパイアよ。そうか、そういうことか。これはまやかしだな。期待はできんが、まずは試してみるとするか。行くぞ、ユリアス・フォルモンド。ああ、来い、バルタザールよ。まやかしならばまやかしなりに、この私を楽しませてみせろ。退屈させてくれるなよ。行くぞ、ユリアス・フォルモンド。Yeah, we are definitely not keeping any of the Flores. Okay, we have one thing. Sanguine is great when it comes as your turn where you get trapped.
because then if Vengeance or Wrath is active, then we draw cards. So here I will use How to Train Your Bat because that will do an extra thing on the third turn. 主の意向を恐れなさい。闇が命ずる。Good job. Good job of not trying Knight of Purgatory. 私はここだぞ、ユリアス・フォルモンド。刀のサビにしてやるぜ。Yeah, I will clear this board. 金色の夜に週末をし子供たちを瞬く守痛らないと。くない拳だ。 Oh, and we have the entire board up for Vampire Charm. We cannot even clear this. あなたは目覚めたエゴが私痛くない瞬く石を君私の金色。さすがは最後のヴァンパイアだ。 I expect no less from the last of the vampires. Really? 思ったよりも悪くないな。 Yeah, this shade is a fake. Urias, you will not be happy with this shade of King Balthazar. Yeah. Nexus has her own limitations. Her dreams show no serenity to anyone, it seems. Or perhaps most people are in serenity except the main cast, which are the exceptions. さすがは最後のヴァンパイアだ。これは想像以上だな。剣のさえはあのバルタザールと同じ。いや、それよりもあなたの渇きを満たすのは私ではありません。私はあなたを新たな世界へとお連れしたいのです。そこはあなたの望みが叶う世界。なるほどな。少しは期待できそうどこを見ている。私はここだぞ、ユリアス・フォルモンド。とどめだ。そう焦ってくれるな。フィナーレにはまだ早い。そうだろう、まやかしのバルタザールよ。強欲なるヴァンパイアや、まだ食い足りぬのか。よかろう。ならば貴様が飽きるまで踊ってやるとしよう。そう来なくてはな。バルタザールは死んだ。奴とはもう二度と戦えない。ならばまやかしと戯れるのも悪くはないか。まだだ。私はまだ倒れん。そう簡単に倒れてもらっては困るさ。この世界は私の望みを叶えてくれるのだろう。さあ、もっともっともっと私を楽しませてくれたまえ。
So Urias recognizes that he is in the dream world from the very first thing. That might be because he went there of his own will. Okay, so Urias is actually that strong. That is good to know. この感覚、闘争の空気。ああ、懐かしいな。ユリアス・フォルモンド、お前は強い。なぜその強さを正しく使わないのだ。懐かしいな、この問答も。何が正しく、何が誤りなのかは私が決める。なぜなら、私には意志があり、力があるのだからな。哀れだな、ユリアス・フォルモンド。哀れ。哀れなのはお前の方ではないか。意のままに力を震えぬ者よ。かつての私はその言葉にこうした。しかし今は認めよう。確かに私は哀れなのかもしれない。致し方あるまい。私にとって世界は脆すぎるのだ。すぐに壊れ、すぐに滅ぶ。同胞は血の詰まった袋に過ぎなかった。人間は血を流すだけの愚者に過ぎなかった。バルタザール、お前さえも私を失望させた。ここ、いや違う。お前は孤独なのだな。孤独。そうかもしれんな。しかし、だとしてもお前には分かるまいよ。お前は私と同じヴァンパイアではなく人間ですらない。お前はただのまやかしなのだからな。退屈させてくれるなよ。最後のヴァンパイアよ。覚悟しろ。That's a decent draw. Except we don't have any draw power, but whatever. But dear Urias will be stuck fighting Balthazar. So that's 3 out of 7 done. Vampy-chan? So this will be 1, this will be 2. So that is 2, 3 and 4, yeah. 嘘以外口にしないとも。あなたの命いただくわよ。 Gain drain if vengeance is active. But we will play devilish plotters, which gets rush and drain. 痛くない拳だ。 That should be 3rd and 4th. So probably draw another Taurus. Okay. ここにバカな。なぜ。我が炎は神の光だ。期待に応えよう。我が炎は悪しきを許さず煉獄だ。 And here we have opportunity to play a special card, which is Daedalus Hedon. So when we evolve, gain storm and destroy all enemy followers, and we deal 1 damage to our leader. 小手調べだ。お亡くなりください。進め。
Dear Yor, please finish him. 痛くない拳だ。足りん。全く足りん。 I think Silver Snipe was also in the same pack as the Atlas Vidon or your Forger, that is the special card. So yeah, very very strong tap cards. Mayakashi, こうも私を楽しませてくれるとはな。終わらせよう。私とお前の因縁を。終わらせるだと。それを決めるのはお前ではない。この私だ。もっとだ。もっと私を熱くさせてくれ。この程度か。油断するには早いぞ、ユリアス・フォルモンド。どうした？戦いはまだ始まったばかりだぞ。なるほどな。まやかしであれば限りがなくて当然か。この世界に居続ければ私は無限に戦い続けることができるのだな。バルタザールを模したまやかしと。それでどこまで楽しめるかな。はっ。まあ今のままでは足りんよ。元より空虚なまやかしなのだ。今のままでは腹も膨れん。ならばお前を満足させてみせよう。兵よ、集え。質でかなわなければ数で押すか。凡庸なやり口だな。まあいい、遊んでやろう。せいぜい楽しませてくれたまえ。覚悟しろ、ヴァンパイア。遅い。退屈だ。実に退屈だ。この程度なのか。いや違う。お前が望めば私たちはさらに強くなる。なるほど。確かに剣撃の鋭さが増している。このまやかしの戦闘力はあのバルタザールを凌駕したと言っても過言ではないだろう。だが軽い。軽すぎる。少しは楽しめるかと思ったが、これでは期待外れだな。案ずるな。ここはお前が望み願った世界だ。お前の期待に応えるようにできている。このまやかし、いよいよ人外の域に達したか。私が刻んだ闘争の歴史の中で最大の強敵になるかもしれん。しかしやはりこうではない。私はこれでは満たされない。さあ、
望みを叶えよ。私の望みか。一体どこの誰が私の願望を図ったというのだ。無論ネクサス様だ。ネクサス。ああ、あれか。そうか。だとすればあれは相当の無能だな。ネクサス様は世界を救う存在だ。それを愚弄するとは。お前は神にでもなったつもりか。私が神だとまさか。この世に神などいない。もし神がいるのなら私がここまで退屈することもなかっただろうさ。さて、もう十分だな。フィナーレと行こう。バルタザールのまやかしよ。So these illusions do surpass even the real Balthazar. Yeah, this tells us how fake this all is, right? But do they have the Balthazar's will to win? And to be very, very fair, Urias himself is commenting that neither did the other vampires have it either. So something is amiss. But it has been such a long time since I played this story, like 5 years. So I don't remember. 退屈させてくれるなよ。行くぞ、ウリアス・フォルモンド。Yeah, I am also forgetting. Yeah, this is a typical issue with Bloodsucker of the Night plus Gift of the Blood, Gift for Bloodkin. If you have only 4 spaces, then this doesn't work, right? Bloodsucker, and you play 2 Forest Bats, so that is 3 spaces covered, and the 4th space comes out here. But Florus would only invoke on the 5th, but that is already covered. So then we cannot play this on turn 3 to invoke Florus with this particular amulet on board. This is a particular downside of this amulet and this particular combo. Yes, dear Balthazar, we will see about that. Oh, now we will be able to do that. We have 7 counts. That playing that 2 play point 2/2 is what allows us to get double invoke. Let's go. Having Bloodsucker and then also drawing this, yep. Just look at this turn 4. The special part of this game is evolution points, and before even the evolution points come into play, the game is over. どうしたユリアス・フォルモンド、私の剣を捉えられんか。ああ、どうやらそのようだ。言っただろ、ネクサス様はお前の願いを叶えると。これで理解できたか。どうだユリアス・フォルモンド、
れがお前の望んだ世界だ。まあ確かにこの世界悪くはなさそうだ。ならば受け入れるがいい。ゆりかごに揺られ救いの時を。だがこれでは私の渇望は満たされん。なんだと。お前はやはりまやかしに過ぎん。バルタザールにはかなわんよ。そんなはずはない。私はバルタザールよりもお前よりも強い。そのように作られた夢なのだから。確かに力だけで言えばそうかもしれん。しかしお前には力があっても意志がない。それではお前はあの血袋どもと同じではないか。なぜだ、なぜ貴様は我らを狩る。我らは同じヴァンパイアではないか。貴様らと私が同じだと見くびられたものだな。貴様らには意志がない。意志なきままただ空腹を満たすために血を吸っている。貴様らは血の詰まった袋に過ぎん。見るに耐えんよ。血をまき散らし滅びるがいい。力だけでは足りん。意志のみでは無駄だ。双方を兼ね備えてこそ強者となり得るのだよ。まやかしであるお前にはわかるまい。意志が力をなし、力が意志を形作るのだよ。あの男がまさにそうだった。感じるか、私の意志を。理解できたか、私の力を。所詮はまやかしか。初めこそ楽しめたが、あの男とはほど遠い。お前と戦っている時は私は王であることを忘れ一人の戦士となれた。バルタザール、お前はなぜ時の流れなどに負けたのだ。お前の意志とお前の力は本当に心地よかった。だからこそお前に封じられてやったというのに。Yeah, this just all but tells me that Balthazar was still weaker than him, and he did not really fight him to his level. So Urias, you kind of should disappoint yourself, right? Yeah, indeed. But your standards are too high. I think even the real Balthazar at this point would not fulfill you. Really, he's just alone. Oh, we are going to face Eris. Let's go. やれやれ、ついにまやかしさえ出なくなったか。退屈極まりないな。これでは災いの木に入った意味がない。あの小娘と戯れていた方が楽しめたというものだ。あなたもまた安寧を拒むのですか。お前はあの時の女か。あなたにはここに至るまでの記憶があるのですね。ヴァンパイアの持つ強大な力ゆえか、あるいはそれもあなたの望みだったのか。さてどうかな。
記憶などそうそう失うものでもないとは思うがね。この世界は安寧の世界。あなたの願望が夢となり、あなたを包む。そのはずです。なのに安寧か。まあ悪くはなかったよ。しかし私の望みが叶うというのはいささか誇張が過ぎたな。ネクサス様は絶対の存在、救世の神です。あなたの望みを読み違えることなどありえません。お前は神を信じるのか？この世に神はいない、そうおっしゃりたいのですか？ああ、私はずっと神を探していたのだよ。しかし奴は現れなかった。だから神はいないのさ。あなたが神を探していた？そうだと思う。神には力があり、意志がある。なれば神は強者であり、なれば神は私を楽しませてくれるだろう。神と戦うために神を探していたのですか？信じがたいものですね。まあお前たちにはわかるまいよ。さて、お前が出てきたということはこの世界にも幕が下りるということかな。ならば一つ頼みがあるのだが。何ですか？ネクサスとやらに合わせてくれ。お前ならば私を導けるのだろう。愚問かもしれませんが、あえて聞きましょう。会ってどうするおつもりですか？その愚問にあえて答えよう。無論楽しませてもらうよ。無能の神とはいえまやかしよりはマシだろうからな。あなたは危険です。私は夢の管理者としてあなたを止めねばなりません。そうか。お前はこの世界の管理者なのだな。ならばまずお前が私を楽しませてくれたまえ。So Eris thinks that Urias is too big a threat. Yeah. Let me check something. So this works only on the next page, probably. Yeah, sure. I do want to test that setting. 退屈させてくれるなよ。あなたは危険です。ここで止めます。This is at least 2 ping, 1 ping. Okay, let's just keep you all.救いの時は近い。Okay, we have a way to fight this off. Do we keep this for another turn? Nah, let's just
Only 5 done. あーよしよしいい子ね今宵ここまで小手調べだ。闇はねバッピーちゃんの味方 When she is evolved, then every forest bat that comes into play gets Storm, Bane, and deals 1 damage to enemy leader. Let's go. 痛くない拳だ。私を拒むのですね。 Yep, that was an easy fight. Indeed, we reject you. Very uncool. 足りん。全く足りん。 The comment was a little bit different. And we really beat Urias, so she's not a strong keeper, and everybody's beating her. But Urias is just too strong for her anyway. He might even be too strong for Nexus at this point, because Nexus has taken over Lozaria, if you remember. And Lozaria is not too oppressively strong. I mean, she's stronger than Arisa, but I don't think that she's stronger than Urias. So if Urias gets to Nexus, the Nexus is beaten too. That explains why in the other story parts, Urias goes off alone. Right, if he joins, the team is too strong. 私はまた拒まれてしまうのですね。まやかしよりはマシだが弱いな。やはり私は間違っていたのでしょうか。皆を安寧で包み込めば穏やかな救いがもたらされると思っていたのに。話が見えんな。どういうここの世界には過酷があふれている。その過酷に皆惑い傷つき悲しみを覚えている。だから私はこの世界を救いたかったのです。次元の彼方より来たる救世の神ネクサス様に世界を消し去っていただくことで。あれは世界を消し去ることを目的としているのか。であればこの夢は世界を消し去るまでの間、ネクサス様は世界を夢で包みます。救いを恐れぬように安寧を与えるのです。この夢を拒まなければ人は安寧に包まれたまま救われることができるのに、なぜあなたたちは。なぜだと。そんなこともわからないとは哀れだあなたにはわかるというのですか。な。ああ、わかるとも。ネクサスとやらが無能で傲慢だからだよ。ありえません。ネクサス様は絶対の存在で。ではあれが私に見せたこの夢は何だ。ただまやかしをぶつけてくるだけとは全く出来が悪いではないか。私に言わせればこんなものは安寧の夢ではない。悪夢ですらない。くだらない嘘偽りに過ぎんよ。黙ってください。やれやれ。ネクサス様は絶対なのです。ネクサス様は世界を救うのです。それこそが真実なのです。消えたか。まあいい。獲物を追う狩りは得意なのでな。さてまやかしよ、貴様らに用はない。書き消え、私の道を開けるがいい。
あの女、私をほふるつもりなのか。倒れろ化け物。バカを言え。意志なき剣など棒切れに過ぎん。そんなもので私を倒せるはずもない。まだ逃げ回るつもりか。曲がりなりにもここの管理者なのだろう。困ったものだな。ユリアス・フォルモンド、孤独で哀れな化け物め。お前はここで撃つ。はあ！ふざけるな。バルタザールはうぞうむぞうとはわけが違う。この私の牙をうずかせた唯一無二の人間だ。その姿をこのように扱うとは。覚悟しろ、ユリアス・フォルモンド。もういい。さえずるな。これ以上私を怒らせないでくれ。これ以上私を怒らせないでくれ。最後のヴァンパイアよ、覚悟しろ。 Yeah, let's keep this all very good part. お前を撃つ。 You keep on saying this to your Balthazar, but yeah, Urias is very angry with Nexus 僕だってできるんだ。 because he keeps throwing all this trash. This is one place where it is very dangerous. Oh wow. We have not invoked anything. Just look at how bad we are suffering, right? Yeah. お手調べだ。闇はね、カポってされたい。いい子ね。次は負けないぞ。天国の幕、ここに。ここはお前の世界なのだ。煉獄で。 This is one problem with Wrath as a deck, right? In that, since you damage yourself and your opponent damages you, you can very easily die. 少し本気を出すとし。 Yeah, but this is basically a finish. Kenta-kun everything. So Kenta-kun is probably Bloodkin indeed. And just look at what the sheer damage we have, right? We have what, 6 more damage, and opponent was at 11 health, so 9 health we have done, 15 damage, right? Just look at this damage output.
これ以上奴を愚弄するな。 Well, we have figured out that Urias was actually killing off some of his vampire kin too, because they did not hunger for glory or anything, but they were just drinking blood. So Urias doesn't like that. Urias really wants you to have a goal and to fight for it. Very strong in conviction. Let's go. 不愉快だな。世界を救う？夢を見せる？バカバカしい。幼稚に過ぎる。稚拙に過ぎる。私を楽しませずして何が神だ。まったく付き合いきれん。くだらん夢は終わりにしよう。外の世界は過酷で満ちている。にもかかわらずなぜ進む？後退も停滞も私の好みではない。ただそれだけだ。消えろ。Well, as of now, we are not again choosing Eris successfully, but hopefully we will be able to get that. Yes, so we get to Eris. Let's see. Yeah, but she has already told that the world is ending. But come on, have the summary a little bit better.「お前の神がもたらす安寧とやらにはもう飽き飽きだ。姿を現せ!」ようやくか。手先であるお前がこのざまではネクサスとやらにも期待はできんな。最後のヴァンパイア、あなたはなぜそこまで戦いを求めるのですか？まるで何かに駆り立てられるかのように。お前にはわかるまい。生まれつき脆弱なお前には。私は生まれながらにして強者だった。すべてが容易で何もかもがたやすかった。だからこそ私は求めた。生きている証を、生命の輝きを。私はさまよい、そしてついにその在りかを見つけた。それは闘争の中にあったのだ。強者との闘争だけが私に生を実感させてくれる。私にとって生きることとはすなわち戦うことなのだよ。そのような理由で同族を滅ぼし人を食らったのですか？なんと傲慢な。ああ、私は傲慢だよ。お前とお前の神と同じようにな。なぜなら傲慢とは強者の特権だからだ。違います。そのはずです。ネクサス様は決して。では聞くが、一体この世の誰が救いを望んだ？誰が安寧の夢を見たいと言った？それはこの世界に過酷が溢れていることなど誰もが知っていますから。だからざれ言を吐くな。本当はお前自身も分かっているのではないか？己の信ずるところが誤っていると。私は世界を救いたかったのです。すべての過酷を消し去りたかったのです。それは構わんがね。
世界中の全てが救いを求めるなどと思わんことだ。私の命は私のものだ。故にそれが進む道を決めるのは私であって貴様ではない。私は進むべき道を間違えて。まあいい。お前が正しかろうと誤っていようと問題ではない。さあネクサスとやらのもとに案内してもらおうか。言っておくが首を横には振らせんぞ。私が進む道は私が決める。私は道を違えて。So it's Urias who breaks Ares artifact thought process. Good for Urias. この過酷あふれる世界に救いを。 Yeah, first liberate yourself from your thought process. We are ready. Then we'll talk about liberating. 我が剣に捧ぐ。ここがパラス。悪しき音は手を貫く。外した。森の命は必ず守ります。 Oh, it has ward. Ah, 闇が命ずる。悪しき音は天を貫く。震えろ。嘘以外口にしない命のえぐりと覚悟。 just look at this setup for us, right? ここに森の命は必ず守ります。 Yeah, that's not gonna do much. Oh ho 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 ho. 嘘以外口にしないと。小手調べだ。言葉な痛くない拳だ。痛くない拳だ。覚悟。震えろ。その意志、その力はあまりにも。 turn for kill out of hand. お前も脆いな。 Yeah, indeed. Yes, we are so strong. We beat Ares, right? Surely Ares' thought process has changed now. But this was very important. Ares is trying to force her thought process that the world is sorrowful and therefore she can kind of destroy it. That's not good. If she cannot solve the issues, she may as well destroy everybody and otherwise put everybody in a sleep or in a dream world. That is not good. We need to face our worries. So Urias has the correct thought process here at least. どうした？お前の中にあった意志が消えているぞ。これではまやかしと変わらんではないか。わからなくなってしまったのです。あなたたちのせいで。思い悩むのは弱者の特権だ。存分に味わうがいい。ただ一つわかることは、あなたにこの世界が必要ないということだけです。この先にネクサスがいるのかね。ええ、ネクサス様は今まさに世界を消し去ろうとしています。そうか。では行くとしよう。さらばだ、弱き者よ。
ではこのまやかしに幕を下ろすとしようか。さらばだ、バルタザールよ。さて、ネクサスとやらは私を楽しませてくれるかな。退屈な時間を過ごしてしまったからな。これ以上失望させてくれるなよ。I'm not so sure about this summary. A world he now recognizes as worth saving. I mean, yes, kind of. Well, kind of true. Urias recognizes the world as worth saving because he wants to keep fighting. Well, for whatever reason, he does agree. So let's take that. Let's take what we get. Then we have the final cutscene, Beyond Sorrow. Erika-sanですよね。あなたはあの時のなぜここに？私、災いの木の中で夢を見てたみたいで。こんなこと言ってもわからないですよね。いいえ、理解できます。私もおそらく同じ経験をしましたから。そうなんですか？はい。アリサさん、下がってください。ここどこ？俺は帰ってきたのか。なるほど。どうやら夢の世界に囚われていたのは私たちだけではなかったようですね。エリカさん、あのもやがまた。これで5人。いえ、まだいますね。この気配はまさか。おや、前菜が用意されているとは気が利いているではないか。ユリアス・フォルモンド、あなたも夢の世界に。くだらん夢だったよ。さて、せっかくの前菜だ。食わねば損だな。奴の元へ行く前に少し楽しませてもらおうか。おやめください。私たちが争ってはなりません。イリスさんですよね。はい、私はイリス・アントゥールですが、あなた方の知るイリス・アントゥールではありません。世界を消し去り救済する、そう願う私はもうここにはいません。あなた、何をするつもりなの？ネクサス様、いえ、ネクサスを打倒します。この命に変えても。ほう。しかしあれはお前が呼んだものなんだろう。はい、私は傲慢でそれゆえに過ちを犯しました。それを承知であなた方にお願いします。私一人では
ネクサスを倒すことなど夢のまた夢だからどうか私と共に戦ってくださいませんか。あなたを信じろと。厚顔無知な申し出だとは分かっています。ですがあなた方の力が必要なのです。なぜならネクサスのもとにたどり着くまでには。このような者らを1000と2000と相手にしなければならないのです。皆さん下がっていてください。皆さん大丈夫でしたか。ああ、助かった。しかし君を信じていいものなのだろうか。俺には判断がつかないよ。無理もありません。私はそれだけの罪を犯したのですから。私は信じてみます。イリスさん、嘘はついてないと思うし、私一人じゃロザリアを助けられないですから。まあそうね。手段を選んでいられる場合じゃなさそうだわ。賛成します。しかしここにいる全員と協力し合う気にはなれませんね。案ずることはない。もとよりお前たちと群れるつもりなどないのでな。私は私で楽しませてもらうよ。そうですか。ネクサスを打倒した後はあなたの命をいただきます。そのことをお忘れなきよう。結構だ。楽しみにしているよ。他の皆さんは共に戦ってくださるのですね。ありがとうございます。心からの感謝を捧げます。感謝だなんてそんな。私どうしてもロザリアを助けたいだけなんです。だから頑張ります。家族を消し去らせるわけにはいかない。力を貸すよ。カイルを悲しませたくないの。協力するわ。私は姫様の剣であり盾。姫様のためならば協力は惜しみません。はい。ルナさんはどうなさいますか。わかんない。ルナちゃん、それなら私たちと一緒に行こう。一人でいたら危ないから。それでは参りましょう。この世界を本当の意味で救うためにネクサスを打倒するのです。